Ну и что там выписала? Принесла. О, Эти спасибо. подарки. Спасибо. И Миша зашел, поздоровался, и я его пригласила на Махату. И вас всех Дина Даял поработать везет. Дина приедет тоже? Да, он хочет отвезти. Я спросила, О, супер. хочешь ли ты везти? Говорит, да. Вот так нормально. Отлично, очень хорошая идея, чтобы его пригласили, он привезти может нас всех, значит. Ну да, я спрошу, кто поедет. Там Джамани, я, Рангапал и еще Кришна Мурари не оставьте. Кришна Мурари, да. Еще когда пробу не знаю. Да. Я не помню. А Миша поместится? Ну, такая машина, но я могу на автобусе приехать. Как бы это нормально, я люблю автобусы. Там троллейбус. Так, ну что? На английском и на русском будет лекция. I can speak English. Если все поймут. Мата же вы понимаете английский? Нет? Тогда, не знаю, тогда может на русском. А мы будем читать на английском или на русском? Ну, посмотрим. Сейчас споем чуть-чуть. Только сейчас. Окей. Джаюрада Мадава Джая Кунджаби Харе Рада Мадава Джая Кунджаби Харе Гопи Джанавалаба Jayo Girivaradare All together, все вместе. Girivaradare Yashodanandana Jayo Braja Janaranjana Yashoda Jayo Yamunatira Vanachare Jaya Kunja Bihare Radha Madhava Jaya Kunja Bihare Все вместе, Миша. Jaya Gopi Janavalabha Jayo Girivaradare Gopi Janavalabha Jayo Girivaradare Jayo Yashodanandana Jayo Braja Janaranjana Повторяй. Лана Джайо Браджа Джанаранджана Ямуна Тираваначаре Джайо Гиривардхари Ямуна Тираваначаре Punjabi Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Rama Ram. Jayo Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Shri Nitai Gaura Chandra ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Харе Кришна, дорогие преданные. Продолжаем изучать Бхагавад-гиту, первую главу. Харибол. Что-то там показывает? Это Майяпур. Майяпур, да. В прошлый раз мы прошли первую часть первой главы, мы прочитали за 2,5 часа, мы прочитали 27 текстов. Неплохо, мы так продвигаемся. С комментариями? С комментариями. Okay, maybe I will switch to English. Так, английский нужно? I speak English, yes, and you can translate if somebody can, if Mataji would like to stay. Нет, я шиши. Харе Кришна. Как твой планшет поживает? Нормально. So, Лекции, извини. так, да, мы прочитали, we read 27 verses. Я могу на русском, если вы не уйдете. Оставайтесь. А вы русские или не было? Почему вы на английском пишете, я не понимаю? Не, ну на русском лучше, просто Миша хочет учить английский. А, Ну, Матаджи, а вы понимаете по-русски нормально? Да. Вы по-русски нормально понимаете? Тогда давайте на русском. Пока что на русском. Если Матаджи... На английском, потому что лекция на английском транслируется, и все знают на английский. Так, не знаю, кто там будет смотреть. Кто хотел, тот пришел. Ну, может, кто-то будет смотреть, конечно, но если поступят какие-то комментарии мне, что вот надо делать на английском, тогда я буду точно как бы знать. А так пока что для кого-то там непонятно кого делать на английском, как бы я не люблю такую тему. Но пока по-русски, если Матаджи уйдет, можем на английский перейти. Вот, сейчас тогда мы можем вспомнить. У нас... сейчас, секундочку, нужно открыть. А в прошлый раз вы на русском и на английском? На русском мы читали вместе, да, там Рамгопал Прабху был тоже. На русском читали.
Можно, да. А то вот Да, очень, да. очень Да. отвлекается. Это да. Харе Кришна, заходите потом. Вот. Красиво вы сделали. То есть у нас вот такая структура первой главы. И в первой главе можно найти 4 части. И первых 3 части — это подготовка к битве. Ну, они включают подготовку к битве, когда объясняется, что вот 2 армии собрались, Кришна, Арджуна. Объясняется, как там Дурьодхана разговорил про кто там на какой стороне. Сейчас. Вот. Да, то есть там Dhritarashtra спрашивает Санджаю, Санджай рассказывает, что происходит, как там эти дела обстоят. И разные события происходят, разные воины стоят на двух сторон. Великие Бишма, Карна, Крипава, Ашватхама, Викарна. С одной стороны вместе с Дурьодханой, с другой стороны есть Арджуна с Кришной, Юдхаманью и так далее. Вот. И там они трубят в раковины, и мы там наблюдаем тоже разные признаки победы, что вот есть 12-13 стих объясняет, что в раковине задули Кауравы и Пандавы, и говорится, что когда задули Кришна, Арджуна, Бима в раковину, эти раковины, они вот даже такая, она светится, божественные раковины были. И когда они задули, что сердца воинов на противоположной стороне вздрогнули, потому что сам Господь, это было прознаменованием тоже их победы. И эти раковины были тоже необычные. Вот. И потом постепенно подходит к тому, что Кришна вывозит колесницу между 2 армиями. Вначале Арджуна, он был среди своей армии, знаете, как это объяснить? Ну, то есть это уже эмоция не меняется, когда ты выезжаешь в центр поля боя. То есть одно дело, ты вот в своей армии приезжаешь на поле боя, это тоже серьезное дело. И ты уже готов сражаться в доспехах с другими воинами, который там уже сказал какую-то речь, и все поехали. Это как если смотрели «Властелин колец», там это все очень классно показано. Можно было даже найти эпизод, я как-то не успел. Там, знаете, оно просто этот боевой дух там очень сильно передан, как там вот эти вот армии, они, знаете, там, потому что когда это реальное сражение, они, ну, как бы там, военачальники, они говорят какие-то лозунги, там, проезжают на коне с мечом, всех это, меч до меча трогают друг друга, ну, как бы дотрагиваются мечом друг друга, и все заряжаются, и они готовы сражаться, и там все кричат, дуют, там, не знаю, в раковины, в барабаны бьют, и такой боевой дух накаляется, и как бы... Да, я видел в Трое. Знаете, такой Трое? Ну, возможно, да. Я уже давно фильм не смотрел, позабывал, но «Властелин колец» немножко что-то там это, иногда где-то там просматривал. Вот, и да, когда реально битва, тогда, знаете, особенно когда идет сражение, там тоже бывает, кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Ну да, то есть эмоции не меняются. И здесь вот происходит такой момент, что Кришна, он вывозит колесницу на поле боя. 21-26. Арджуна сказал: «О непогрешимый, прошу тебя, выведи вперед мою колесницу и поставь ее между 2 армиями, чтобы я мог увидеть тех, кто пришел сюда, желая сразиться с нами, и с кем мне предстоит сойтись в этой великой битве». Вот. И потом, когда Арджуна увидел, стоя между 2 армиями, Арджуна увидел в их рядах своих отцов, дедов, учителей, дядьев по матери, братьев, сыновей, внуков, друзей, и также тестей и доброжелателей. Когда сын Кунти Арджуна увидел на поле битвы всех своих друзей и родственников, сердце его преисполнилось состраданием. Подавленный, он произнес такие слова. Арджуна сказал: «О Кришна, видя перед собой друзей и родственников, горящих желанием сражаться, я чувствую, как у меня подкашиваются ноги, а во рту пересыхает. Тело мое охватило дрожь, волосы стали дыбом, лук Гандива выпадает из моих рук, а кожа пылает, как в огне». То есть тут уже начинаются такие настоящие эмоции, знаете, ты уже видишь. Ну, Арджуна, Шрила Прабхупада объясняет, он был
чистым преданным, очень добросердечным человеком. И эти его эмоции, дрожь, волосы встали дыбом, лук упадает из рук, кожа пылает, как в огне. Это было не признаками материального страха. Хотя там тоже это объясняется, что Арджуна, находясь в телесной концепции, он испытывал этот страх. Так, интернет, похоже, опять не хочет работать, когда я сажусь сюда. Тогда я переключу. Но сегодня я уже предусмотрел, я взял с собой телефон. И если есть интернет, который не зависит от храмового, даже если храмовый не работает, мой интернет работает. Так, еще я хотел. Да, 29 стих. Шрила Прабхупада говорит, что дрожь в теле может быть вызвана двумя причинами. И то же самое относится к подъему волос на теле. Эти признаки появляются либо у того, кто переживает духовный экстаз, либо у человека, который испытывает сильный страх, возникший по той или иной материальной причине. То есть два причины того, что волосы встают телом, как там, да, то, что волосы встают на теле, два причины, то, что либо экстаз у человека, либо он испытывает страх. Симптомы, которые появились у Арджуна, были вызваны материальным страхом смерти. Об этом свидетельствовали и другие признаки. Арджуна был в таком смятении, что выронил из рук свой знаменитый лук Гандива. И поскольку сердце у него пылало, ему казалось, будто все его тело охвачено огнем. Все это было вызвано материальными представлениями Арджуны. Вот. И, в принципе, там на картинке очень хорошо дальше показано, что... вот эта картинка, да, отдельная. То, что было 4... Хотя кто-то говорит 4 выделяет, кто-то 5. Вот в этой книге Буриджана Прабху, Сурендра Анатами, тут 5 причин выделяет Буриджана Прабху. Ну, как бы так или иначе, были разные причины, почему Арджуна не хотел сражаться. И это сострадание Арджуны, то, что он, видя это все, будучи мягкосердечным человеком, на картинке сердце нарисовано, и он чувствовал в себе это вот сострадание, и он не хотел убивать других, потому что он даже думал, что даже если они хотят убить меня, я не хочу их убивать, потому что зачем мне подобаться им. Также там другие были причины. Так, 30. Да, и вот мы увидим дальше, что... Можешь прочитать вот этот вот, Миша? Я? Вот это, да, то, что я выделил. Хорошо. Я более не в силах оставаться здесь. Память отказывает мне, и разум мой помутился. Все, что я вижу, превращает одно лишь несчастье. Околично сразивший демона Кеши. Да, то есть у него разум помутился. И... Это одна из причин тоже? вот это 28:30, сострадание Арджуны. Это вот, да, это в этих стихах описано его сострадание. То, что его разум помутился, и он чувствовал сострадание к тем, кого нужно было убивать. Он не хотел убивать тех, кого он любил. Знаете, когда там есть учителя, которые тебя учили, родственники, Бишма. А ему пришло, битва это же не просто там что-то такое, это нужно было убивать. У него разум помутился от этого всего, что происходило. Из всех этих. И перед тем, как мы двинемся дальше и объяснять эти все моменты, я вот тут прочитаю немножко из этой книги. Как раз таки это относится к 30 стиху. В этом стихе говорится, это на английском, я перейду на английском. The words nimittani and viparitani are significant. Srila Prabhupada translates nimittani as causes and viparitani as just the opposite. Arjuna foresees that the very events he fears will necessarily occur, and he thinks this battle will cause just the opposite of my desire. In his purport to verse 30, Srila Prabhupada summarizes the faults of Arjuna's reasoning as the faults in the reasoning of every conditioned soul. Arjuna envisioned only painful reverses in the battlefield. He would not be happy even by gaining victory over the foe. Even when a man sees only frustrations in his expectations,
he thinks, why I'm here? That's an interesting point. When a man sees only frustrations in his expectations, he thinks, why I'm here? Everyone is interested in himself and his own welfare. No one is interested in the Supreme Self. Arjuna is showing ignorance of his real self-interest by Krishna's will. One's real self-interest lies in Vishnu or Krishna. The conditioned soul forgets this and therefore suffers material pains. Ты понимаешь немножко? Понимаешь немножко? Так, немного. Ну, здесь как бы, да, удобно, когда оно видно на экране, тогда ты можешь следить за текстом. А здесь пока что с этой книги я чуть-чуть почти закончил. One's real self-interest lies in Vishnu or Krishna. The conditioned soul forgets this and therefore suffers material pains. Arjuna thought that his victory in the battle would only be a cause of lamentation for him. So, we can see that Arjuna was by Krishna's will in this material consciousness. Okay, we can speak in English because we spoke in Russian and I just read this in English and we can continue in English. What does it mean помутиться? Now it's in English. Помутился. He was bewildered. We see that Arjuna, when he came between two armies and he saw all this what have to be happen, he was bewildered, he was perplexed, and this point I just wanted to explain about doubts, because doubts it's a part of our life. It's actually a sign of intelligence when we doubt something. It means we learn something or we go through different situations, and when something happens what create doubts, it means that this can give to us some lessons. Не знаю, что у вас там появилось. Ну, это я просто мы тут нужно иногда посматривать. It's like Arjuna came to this. It's actually the beginning of Bhagavad-gītā, and this is maybe like a first lesson from Bhagavad-gītā, one of the first lessons when we learn about doubts, because Arjuna have different doubts, and when it came to the action, to something real, doubts arise. And maybe also notice in your life that sometime you set some goal. You think, okay, I will do this and that. I have a schedule for this week. Or I have just plan whatever. I will become a musician, I will become a teacher, or I will, especially if you try something new. Because if you're already doing this a long time, this is just a standard. It's like not, usually we don't have doubts if you're doing something for a long time. Sometimes can be, but mostly it's happened when we take something new. And this is actually about process of surrender. When we, понимаешь? Если нет, то можешь говорить. When we start spiritual life, like we read books about Krishna, speak different things, and he inspires us to surrender, take this process. And when we try to surrender, we change something in our life. It means we may give up something what we did before, or we may try some new practices. Just go to temple, chant Hare Krishna, take some service. This is like give up your attachments. In Nectar of Devotion, there is explained about 10 first. How you call this? There's 64 angas of bhakti. Limbs. Yes. And from 10 of them, one of the 10 first, it said we have to give up material attachments, what is not good for bhakti.
And when we take bhakti, we can give up something, and it may be we can think, oh, before I did a lot for something what I considered important, but then I have to give up this because I realized it may be not good for my soul. It's just some temporary thing. Of course, it can be also maybe not always proper. Sometimes we give up something what shouldn't be what we shouldn't do. We can use for Krishna something. Sometimes we give up this, but at least in my life, I noticed that I had different doubts. In beginning, like, who is Krishna? Why I worship Krishna? I mean, when I just get to know about Krishna consciousness, it was first question. Okay, I believe in God, but who is this Krishna? Why I worship Him? Why I should chant His name? Why I should associate with Hare Krishnas? And then, when I did different services, I also was doubting different things, like what I'm doing in this temple, or should I be brahmachari or grihastha? Why I'm doing this service? Like, maybe different reasons, like different doubts arise. Maybe nobody cares what I'm doing, or I'm not qualified. I'm giving this class, or I go for book distribution, or I cook, and maybe I'm not qualified. People will not like what I do, or I will make some mistake, or maybe I'm just too proud that I doing this. Different doubts arise, and or maybe this is not my nature. Maybe I should do something else. Миша, ты здесь? Не уходи от нас. Да, maybe this is not my nature. Ты можешь на телефоне, что мы там, лучше классно, когда что-то записываешь. У тебя есть какой-то листик? Надо с собой брать тетрадку и записывать, потому что когда записываешь, ты тогда можешь какие-то отмечать моменты, потом ты запоминаешь, когда записываешь, и потом ты можешь просматривать. У тебя телефон есть с собой? Да, есть. Можешь на телефоне открыть блокнот и там как-то... So different doubts we can have in our life, and when we do some service, and they can be like obstacle in our service. And I remember many times sometimes I was over, how to say, they conquered me, my doubts. Sometimes I continued, sometimes they conquered me for some time. And I felt, okay, maybe I gave up for some time, maybe some service or like some inspiration to do something. Because you do something and then you see, like, it doesn't work, I shouldn't do this. Of course, there is also can be something like to consider actually about mistakes. Because one thing what maybe can be obstacle to grow is fear to make mistakes. If you know this. Yeah? Misha, do you have sometimes fear to make mistakes? Yes, of course. I'm not. In lessons. Huh? I'm not. You don't? Why? Because it is process of the mistakes are also process of the learning and development of the improvement of the skills. So it's okay, mistakes. Yes. But Mistakes yeah, are okay. it means you already have this realization that you understand that mistake is good. It's not something to fear. But sometimes still, when we get something new, is something very like, I don't know, some special thing, we still can fear this. Because if you take big responsibility, if you have to do something very new and it can influence other people or your reputation. Especially for women, I heard that they're very attached to reputation. Isn't true? My souls. Yes, you're not woman. But I just heard it because not everyone in this consciousness of the soul, some still can be little bit, have some taints of this material consciousness. Yes. And yeah, sometimes we have still, yeah, I think if I will not have this fear, I can do much more
because I still have this fear to do something. For Srila Prabhupada, we can do so many things. As we see example of Srila Prabhupada, he was traveling around the world fearlessly, spreading Krishna consciousness, speaking to any person in any situation, to the big people, some ministers or some politicians from they met him, or some very rich people, or some any people in philosophy, or some just any other people. He could he was so much convinced about what he's doing and about that they also should do this. And even recently, I like when I take prasadam, following Srila Prabhupada, and there was one moment when one Prabhupada disciple, I don't remember name, he brought to Srila Prabhupada Minister of Education for one state. And he brought and he introduced him. Srila Prabhupada, this man is Minister of Education from this and that place. In USA? In India. Srila Prabhupada didn't pay much attention for this. He just continued something. And after then this disciple was perplexed. He thought, maybe Srila Prabhupada didn't hear me properly. And he said again, this is a Minister of Education, Srila Prabhupada. And then Srila Prabhupada spoke, this is not real education. Can you imagine this? Because Srila Prabhupada wasn't this a person who wanted some, prestige from some people who is have some positions. Because some leaders in ISKCON even, sometimes they do this. Some people important come, and they want, you're so nice, nice to have you here. But Srila Prabhupada was such a person, he can say this, he can say that this is not education, and he can shame these people. Yeah. And then he gave a few little sentences about this. How education should be. It should be about the soul, not about the only body. Yeah, or how he spoke also. A similar thing he spoke, I think it was to the mayor of France, Paris. Yeah, he spoke that they don't know what is education. He said he's not doing his responsibility as a leader. Yeah, when Srila Prabhupada spoke this, even these leaders, they could learn from such personality, because he was so much convinced, and they saw his. Of course, maybe they will not understand all this because they too much in material conception, but still they still believe in God. They understand about the saint person. He represents another tradition, and with such conviction he spoke about this, and it was like something special for them. Yeah, just few moments. I can even show here. Так. To make it bigger. For example, failure can teach us also. When we do mistakes, for example, failure forces reflection. When we do mistake, we can reflect. Or exposes weaknesses. Because I remember when I took responsibility to do Harinams, sometimes I did different mistakes. Sometimes forget something, sometimes just speak to devotees maybe not so properly as I should, or whatever. Maybe I sang the melody what is not for Harinam, it's for Kirtan, or different mistakes. Sometimes didn't hear properly somebody, or didn't pay attention for something. And by the mistakes, we can learn, we can understand. By doing some service, especially if it's some service like interaction with people, because when we interact with others, it's more things to learn, because it's about personality, personalism. Because actually it is important. Srila Prabhupada emphasized about the preaching, about spreading Krishna consciousness, about education, about different, holy name, of course, together, even to organize some, Kirtan Mela or just some event. You have to interact with others, to prepare prasadam, invite people, take care of these tools for microphones and so on, because sometimes something doesn't work properly. And even some problems, like you make mistake, and then
you can see you have some weakness. Maybe you are too much attached that everything should be like perfect, or this person should do something in such a way, not like another way, because you have this conception in your head, it should be done and only like this. And when you make mistake, you can записывай. You can understand some weakness what you have, because by going through all this you can see that yes, maybe I spoke not properly, maybe I didn't actually came on time, or maybe I forgot about this person, he did something important, I forgot even mention about him, I was so much in center or something. Yeah, this is like what we can learn from failure, from the mistakes. Also it said it builds resilience. Resilience is like stability. Or выносливость. When you're resistant. Resilience. Ability to remain firm even after being challenged. Actually, these points came from Vertimas. Okay, maybe you'll not find now, but yeah. It builds resilience, adaptability, and creativity. We look for other paths. Yeah, when we do mistakes, we can look about some creativity can like arise. We can think, okay, what to do? Like this happened, and maybe some strange people come to our kirtan and they spoiled all situation. And then we have to be creative. We have to think how to make this nice. Or anything, like you did Harinam, or like you do something, and then it can teach you that you can teach how to be adaptable, how to adapt for different situations by experience, like whatever all of us do in life. Like you, Misha, play something. You play alone or you play with others? Alone? There's no like group sessions? Where play? Orchestra. Orchestra, yeah, team. Yes. Yeah, and then you have to learn how to. It's teamwork, how but to. if I play solo, I play solo. But there is also place to adapt, for adaptability and creativity, maybe. Yes, and for teamwork. Yes. And then success can sometimes make us complacent, while failure pushes us to grow. Yeah, success sometimes may make feel that I'm self-satisfied, I'm good. And when we make it's from success also we can learn actually. But sometimes it can bring this complacence that when we're successful, sometimes it will be like, yeah, we can maybe not so much pushed to grow. When some difficulties come, we can understand, okay, there is place to improve different things. And actually it's about like tomorrow, if you can come, tomorrow we will do book distribution together. If you can, we do actually tomorrow at 10 o'clock we start cleaning temple, organizing, and then at 11:30 we should be able to go to the street. And now actually many people in Life area. But even there is always enough, especially on Saturday in Life area mostly, even when weather not so good, mostly it's enough people. But this is a good opportunity to practice devotion, because through going through different real practice, we can get very nice realizations how to improve something. So, and about success, few points. Actually, next time I should make some slides. When you have some picture slide, it takes some more time. Actually, now I'm also giving these Bhagavad-gītā classes, and I through this I understand there are different things to improve. Also, I have doubts. I can tell you that I sometimes think, why I'm doing this? Maybe I should do something else. Yeah, this is like, it's happened always. If you, like we spoke, like if you set some plan, if you try to keep this plan, especially if it's like regular service, not just spontaneous. Because if you do something very rarely, once in a month, once in 3 months, then we still can learn, but this can take more time. When we do something regularly, like once, twice in a week, 5 times in a week,
then there is more place to improve, more place, like more chances to learn different things. So about success, it shows us what works and gives us confidence to keep going. Yeah, when we successful, results comes, we get some money or some people come, they become inspired, they take some process or they start to learn something, be inspired for something, then it shows us, okay, this is nice, we should do this, we should inspire others to do this because this works. So Srila Prabhupada gave to us something nice. And it reinforces good habits, strategies or timing. It can improve, that show to us. We achieve success because we did something good habits, we had good habits, and all these different things, they brought the success. Some strategies. Also Prabhupada spoke about how he said intelligence and famous, these two things for Krishna consciousness, to improve this society of Krishna consciousness. He said we have to use intelligence and Enthusiasm? I think it was something else. Determination. Organization. Organization. Yes. Intelligence and organization. This is about strategies, because sometimes we think we are transcendental, we just go and chant holy names. This is nice, but if you're in this level, like we have such a taste, we have such realization, we have above inside, and this rasa, then this can, of course, in any situation you can just chant and people can come and they can be enlivened by this practice. But if you're not in this level, if you take some level what is not our, if you imitate, then results will not come. Because results from the holy name was chanted in a pure way by person who have above, different from results was come from the person who is sahajiya, who have some sentiments, who have some offenses to the holy name. And we should be conscious about what we're doing, and strategies is very important for our level, mostly to think about how to apply this knowledge in life, how to inspire others, what we have to analyze, what's help to people to be inspired and to continue practice. Because Srila Prabhupada told this, spiritual life is austerity. And to keep going, you have to understand why you should do this. And analyzing and strategies help to understand what is helps to continue, and what is create some. What is opposite verb? What? I can say like make some obstacles, but there should be some verb. So something helps and something What detracts? detracts. Okay, this is a new word for me. Detracts. Tag means it takes away from our practice. Yes. Create some obstacles, or like distract. Also distract. So and Yes, and detract. And success also, it can be motivating and build momentum. Yeah, when you have success, it can be motivating when people come, or so it's like can give you this inspiration to continue. You see that this works. Just some points. It actually came from the one saying. The saying was, we learn more from failure than from success. From one person. It just and all these points came from there. Yeah. So we go back to Bhagavad-gītā. We're still on Bhagavad-gītā, but this was practical things about the mistakes and now let's make it more interactive. And if you can tell me about doubts, what you have in your life, if you can share your doubts and yeah. Helps. Which doubts you had in your life and how you overcome them, or just in general, to say some doubts, but just to make it more, visible from different angles, from different lives. What
тебя были какие-то сомнения в жизни? Ну, you can speak in English if you can. I don't know. About what? About anything. About Krishna consciousness. About life, that should I go to this place, this university, should I study this, should I be with these people or not, should I whatever. Actually, yes. No, can you say a few, just specific, конкретный пример? Actually, I forgot, I should give this like a homework, because it's, when you have a homework you have to think more and then you can say, but just if you can now, it'll be nice. If not, then we can make this homework for next time. I just don't understand why. No, it's like why I should to study so much and it's like routine. Every day I go to school and High school? You're in high school? yes, Mm. not high school. People? Not high school, but it's like middle school, yeah. You're in middle school? Yeah. No, yes, like you told about, 10 class. Okay. So it is high school. especially High school. especially when you have to do something difficult, usually we have a doubt. I noticed also when I was studying English, for example, it was sometimes very difficult. You just in beginning you learning all this, your head become like so full of all these new words, or how to listen to people, understand what they speak, about also this grammatics, how to speak properly, how like, and I thought many times like maybe I shouldn't do this, maybe I'm not it's not for me, because when you do something difficult, usually this you have inside this laziness. Actually, I didn't understand why I have to learn English before war. I thought that I don't need it. I will not go to other country. I will live in Ukraine and I will study in Ukraine. Forever. Yes, forever. And I didn't understand why I need it, but now I understand how much Yes. yes, how much I need it. Jai. Yeah, actually I had some similar thing when I lived, because like our Russian speaking countries, they're like, maybe nowadays it's different, but that time it was like there was not so much appreciation to the English and I mean understanding why you need this. In some, of course, maybe I was in a simple school, because some school more advanced and you can understand importance, but many people they don't understand importance. Okay, some other examples, maybe Mataji, you have some? But especially about spiritual life. Any doubts what you had in spiritual life? No. Or about service, about Krishna? No. No. Only I had only one doubt about my experiments in my job. That it is. What is this? Experiments? No, what's doubt? Doubt? Which one? Should I take part in these experiments or not? Are they ethical or not? And I asked this question Sankarshan Adhikari Maharaj and his wife, and they couldn't answer this question because this question was very complicated, and so only one doubt. So I'm sorry, because I had any logic, and my mind is very rational, so I accepting everything in another way, and I see everything very clear. What should I do? And I feel everything within my heart. Not by it is not sentiments. It is another way, and you don't understand because Prabhu are very logical. All I am
Not all, but many. Yeah. Many. Yes, so More logical. you don't understand. Okay. Just accept and that is No, it's doubts. not about understanding you. It's just about doubts now. No doubts. So in devotional life, when you did some service, you never thought that why I'm doing this or like. No. Everything is clear. Super. But you need some, maybe. Okay. Good. Did you mind, Gaura? Prabhu? Doubts? It's interesting, what Bhataji was saying reminded me that yeah, sometimes doubting if, No. like with the body and the mind that I have, if I can actually understand Vedic wisdom. Because I doubt this sometimes because of my training from childhood. So I noticed being in India, being Mauritius, spending time with Indian people, I noticed that in the Eastern mentality, there's some differences. And I thought, oh, maybe I can learn that. I can learn how to think like that. Then I realized I can't do that. I have to think the way I've according to my karma, the way I've been trained, I have to think like that. Like Western way of thinking. So then I was doubting, can I really understand and appreciate the Vedic wisdom? Because it requires a different type of mind, actually. Very pure mind. So sometimes I doubt if I can actually do that. Like really deeply understand and appreciate this message from Parampara. Sometimes I doubt that. Thank you for sharing. What about services? Did you have this experience when you just think about, I should do this, and you plan, okay, I will be working with this, and then after some time you can see that, oh, maybe I shouldn't do this, maybe I shouldn't, maybe this is So not many for times. me, I'm not qualified, or it's not my nature. Every day. For example, for example, maybe some just specific. But you know what? That doubt, those doubts, I don't take them very seriously anymore. Before I took them very seriously. But now they come, I don't take them so seriously because I don't have any doubt that Mahaprabhu, his power of his mercy, that he wants to spread this movement and somehow it will happen. As far as like my personal service, I always had doubts. I don't know. Everything, for example, every service I tried. For example, just few. A few? Oh my god. Book distribution was the first. Second was And what's doubts deity in worship. book distribution? Third was cooking. Fourth was managing. Fifth was being an ashram leader. Sixth was Okay. just like one after What the is book next. distribution? Which doubts you had? About book distribution? When I first started doing book distribution, I thought, how in the world am I going to do this every day? How am I going to go, like, how will I be able to... I doubted that it will, first of all, these people are going to actually read the books. That was the first thing I thought. So I thought, why should I do it? Nobody should read books. That was the first thing I thought. So, what's about managing? Some doubts. About managing, my first doubt was if it's needed, because I thought in a society of devotees you don't need I thought, like, why should I manage people if they don't want to follow strictly? Эй, Эдгар, Эдгар, Accuracy? Эдгар. Туда на кухню с тарелкой нельзя. Нужно тарелку ставить здесь, на полу, и там наложись. Переночевать. Окей, сори, Прабhu. Миша, Миша, ты куда? Ты не уходи. Иди. А то останусь один я. I didn't know if it's needed. Like, why? Yeah. I didn't know like how I can inspire people as a manager. I thought maybe if I try to manage people, I'll make them feel low, Yeah. and then they'll just go away. So I felt like, why should I try to manage them if I might create more trouble than I create good?
And then how it worked? Like, did you realize it was like it was not proper thinking? You realize that maybe you can manage, or you give up management? But do you believe that it was proper reasoning, that you cannot manage like in a way that can inspire others? Not about you only about. Actually, I think I didn't have qualifications at that time, but I think I still don't. But You didn't get the lesson. no, sometimes it's good because you realize like that's not what I should do, right? But at the same time, everyone has to do some level of management. I mean, at least you have to manage your own habits and your own lifestyle, right? So, like, I realized that like I shouldn't just throw out the idea of managing altogether, but I should figure out to what level I can manage, and then try to serve the devotees on that level. So, like, first of all, take care of myself, and then see how I can take care of others. Because when I first started doing like management service in the U.S., I wasn't in a good. My own schedule wasn't like I was overextending myself, so I didn't take enough care of myself, and I was trying to take care of so many other things. So that was something. Thank you for sharing. Jai Shri Shinta Gaura Chandra. So we can see that, yeah, we have doubts, and this is a nature of this world, of our lives. We go through different doubts: book distribution, management, cooking, deity worship, whatever. And actually, doubts is a sign of intelligence, that you think, because you want to achieve result. It's not just you're doing just for doing. Because if you don't want to achieve some results, you can just do whatever. But if you want some results, you think, what is the best I can do? And how should I do? And in this way, yeah, we can go through doubts, like Arjuna went. And these verses, what we now going through, we can look them a little bit. Misha? Возвращаемся к Бхагавад-гите. English. So, yeah, Arjuna had different doubts, and Burijan Prabhu, he divided them to 5 sections. Like, first is compassion. Arjuna has deep compassion for those he is about to kill. He doesn't want to kill his loved ones. And second, enjoyment. This is a less noble reason. Arjuna knows it will be impossible for him to enjoy the kingdom if he wins it at the cost of the lives of his family members. So he thought, why I should fight? Arjuna? He thought, why I should fight? Because I cannot enjoy this. Why? And then I have a meeting. Okay, no problem. Thank you for coming. Yeah, Arjuna didn't want to fight. And по-английски продолжать или по-русски? Что? По-английски. Так ты тогда записывай что-нибудь. Ты бери, нашел блокнот у себя? Да. Ты записывай какие-то моменты, которые тебе интересны, какие-то моменты, которые можно будет вспоминать. Ну и вообще просто ты попробуй записывать, и ты посмотришь, какая будет разница между тем, что ты записываешь, как тебе удобно. Главное, чтобы ты успевал. Можно и на русском записывать. Да, главное, чтобы это помогало вспоминать, и как-то помогало свой ум держать, в памяти держать то, о чем мы говорим. Потому что даже если ты запишешь какие-то короткие слова, например, там, сомнения, например, я перечислял, что у нас есть страх совершать ошибки. И у этого совершать ошибки есть, там было 4 или 5 критериев. Если бы ты их записал просто 1-2 слова к каждому критерию, затем ты бы мог уже, в голове бы больше отложилось. Когда ты записываешь, больше откладывается. И потом, если вспомнить, ты бы просто мог открыть и пройтись просто по этим словам, даже без объяснений. Потом ты мог примерно вспомнить, что вот какие там был смысл. И
Да, и также успеха, есть какие-то свои позитивные моменты в успехе. То есть учи записывать. Это помогает. Вообще это везде помогает, где бы ты, что бы ты ни изучал. Ты на уроках записываешь же? Про Джун? Нет, у себя в школе ты записываешь там? В колледже? В школе, да. Записываешь? У тебя есть конспекты? Конечно. Там по Ну вот. документальной истории мы там пишем очень много и по другим урокам. Здесь тоже как бы это... И с дедушкой я тоже физики там уроки прохожу в Ютубе, там мы записываем все. Ага. Ну там уже 2 тетрадки большие. Ну вот, теперь тут надо завести тетрадку для Bhagavad-gītā тоже. Тетрадку, либо, не знаю, если есть, но можно, ну, еще угодно, блокнот, тетрадку, ноутбук, просто кто как любит, можно на ноутбуке просто завести документ, приходить. У тебя есть ноутбук? Ну да, есть. Ну, можешь с ноутбуком Ну, приходить. учебный. Ну, как тебе удобно. Можно с тетрадкой, да, с тетрадкой тоже хорошо. Потому что так будет откладываться. Ну, то есть, да, у Арджуна были сомнения. Может, мы сегодня частично их пройдем, в следующий раз мы можем продолжить, потому что это интересная тема. Давайте немножко вас пока развлеку. У меня есть видео одно про сомнения. На самом деле, это было много видео, но я так выбрал пока что только одно. Можем посмотреть чуток. О, кстати, это не то. Да. Ну это тоже, ладно, давайте это уже раз развлекаться, так давайте уже по полной. Ой, это видео. Это сомнение в своей силе. То есть человека наряжала... Я не помню, на самом деле, историю, я этот фильм даже не факт, что смотрел эту всю часть. Я летом смотрел просто. То есть... Надо было колонку взять. Поднимись, rise and take them. Force surrounds you. Feel the force flowing through you. Let it lift you. Сила находится в тебе. Поднимись. Stand behind you, Ray. Rise in the force. The heart of a Jedi lies her strength. Rise, rise. Ray, the force will be with you. Сила будет с тобой. Всегда. Вот такой момент. She believed in the force and she realized it. This within us. We can do for Krishna a lot. We have to remember this and do something for Krishna, and in this way we can overcome different material attachments, material. Maybe we're not inspired for something, and also another one. One more. This is more spiritual. Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth. What truth? There is no spoon. There is no spoon? Then you'll see that it is not the spoon that bends, it is only yourself. Это немножко имперсональная концепция, конечно, здесь, что ты не есть эта ложка. Но так или иначе здесь объясняется, что он сомневался, что как бы материей можно манипулировать как-то с помощью сознания. Но там в фильме было показано, что наше сознание, на самом деле, это все матрица, и мы можем свое сознание изменять эту реальность. То есть у него было сомнение, у него не было этого опыта, он никогда раньше этого не делал, у него было сомнение, как это все
сработает. Благодаря примеру The oracle will see you now. Матрица, да? Да, благодаря примеру он смог избавиться от сомнений. Ну, то есть в нашей духовной практике тоже. Те уроки, которые мы проходим в Бхагavad-гите, это все касается нас, что сомнения у нас разные есть. И когда мы берем все за что-то серьезное, особенно, как ты говоришь, английский учить, там тяжело. Когда тяжело, нам хочется это оставить. У нас появляются отговорки, что мы не хотим, там, хочу чем-то другим заняться, там, наш ум говорит, возьми, там, что-то другое сделай. Да, но должна быть вера, потому что Арджуна, Кришна дальше будет ему говорить разные наставления, он будет говорить, что ты должен это делать, и он будет давать много аргументов. И вся Бхагavad-гита, она построена на том, что Кришна будет объяснять его, зачем ему сражаться, как это нужно делать, в каком сознании. И он будет объяснять с разных сторон о том, кто такой Кришна, кто он такой, и будет объяснять разные пути, по которым хотел идти Арджуна, путь кармы, гьяны, йоги. И будет ему говорить, что бхакти, предание мне самый лучший. И вот когда у нас есть знание, он потом скажет, возьми свой меч и воспрянь, и мечом знания разруби узел невежества, узел сомнений и сражайся. Такие знания, оно играет важную роль. Говорится, знание — это сила. Когда мы получаем правильное знание, то мы можем разрубить сомнения, избавиться от этого, потому что это разум, он становится сильнее. Вот это вот видео, там, где она лежала такая, и она думала, что нет никаких сил, и я не смогу там ничего делать. Благодаря тому, что в разуме были воспоминания о других людях, о наставлениях учителя и других, что у меня есть сила, она вот взяла и встала. И так и у нас, благодаря наставлениям мы можем помнить и заниматься духовной практикой, повторять свои имена, 1 круг в день, 3-4. Сколько ты кругов в день повторяешь? Нисколько, да? Один круг в неделю, и то не всегда. Надо повторять каждый день. Сегодня Эдгар повторил 2 круга с нами. Он повторил 1 круг, а потом даже Джаманя собирался с ним читать, а он захотел и начал повторять 2 круг, и повторил 2 круг. А я вот сегодня его видела, он вообще другим человеком стал. Да, он скоро станет как Нарада Муни, он пообщается с бхактивидантами. Да, вот это я имела в виду. И он осознает, он испытает бхаву. То есть, да, просто вот духовное знание, оно учит нас, чтобы важность духовной практики. Оно учит, говорит, что мы не тело, мы душа, и духовные принципы важнее материальных. И благодаря им даже материально будет улучшены. И мы достигнем высшего результата, чем благодаря только материальным. Поэтому вот постоянно, регулярно изучать Бхагavad-гиту, то наше знание, разум наш развивает, духовный разум, и помогает нам идти к Кришне, и делать шаги в сторону к Нему, и развивать это, избавляться от сомнений, и испытывать это счастье. Потому что 2 глава, которую мы будем изучать следующую, там это краткое изложение всей Бхагavad-гиты. И во 2 главе, в конце, там говорится о самадхи, о совершенстве духовной практики. И самадхи — это когда человек испытывает блаженство, счастье внутреннее, благодаря духовной практике. И это результат правильного сознания. Ну вот, хорошо, на сегодня тогда хватит. Мне разбавить надо. Есть какие-то вопросы или комментарии? Вроде нет. Спасибо. Окей, джай. Грантараш Шримад Бхагавад-гита ки джай. Шрила Прабхупады ки джай. Покушать хочешь? Не знаю, что там есть. Посмотреть.
просит, допустим, make mistake first. Второе, second. Да. Делать ошибки. Мгм. Там просто говорилось не make mistake, а что надо учиться на ошибках, а потом представлять момент, как можно учиться на ошибках, что это позволяет. Да, я понял, просто не знаю, как это правильно написать. Что там еще? Successful is good for us and it up can be motivating and build momentum. Третье, я хотел написать, не написал там. Что? Да хватит вроде. Арджуна. Что там Арджуна, короче. Молодец, молодец. Следующий разберись цитату. Ну, можно на телефоне записывать, но главное, чтобы было готово. Ну да, нормально. Это можно делать. А я не по теме хотела спросить. А так, Миша, как поехать? До храма ему нужно, наверное, полпятого. Храм, да? А кому у тебя Кому заезжает? Кому на Кумар? Не Кому надо? знаю. Кому на Махата, кому? Ко мне я наготовила, не могу сказать, что наготовила, потому что еще не предложено. Будет хороший просад, и будет хорошая компания. Да, и программа будет, но не спрашиваю, о чем. Да, не сам понимаете. Я о чем-то думаю, но пока что не поехали. Так это интереснее даже. Да. Но только не забудьте как. Да, приходи в храм 4:15 приходи. Я не знаю, Ты может будешь повторять тягу, он тебя заманит, и тогда тягу. Ну, это хорошее дело. 4, ну да, машина на 4:30 посмотрим. 4:15 приходи, там разберемся, потому что я наверное на скоро. Вы на троллейбусе поедете? Ну, наверное. Так первый, второй. Хорошо. И остановка Тополис. Там без пересадок, да? Без. Это Я разберусь, могу вам обсудить. хорошо. А обратно как нас тоже заведут, да? Да. Да. И, по-моему, даже гостинцев тебе дадим. Кого? Гостица? Гостинцев, да, за приход. Да нет, спасибо. Но я не скажу, что там ждет, потому что еще не предложено ничего. Не надо говорить, просто будет просад. Да. Будет просад хороший. Но представьте, я сегодня весь день готовила. А, вы сегодня уже все приготовили? Нет. Вы сегодня везде готовили. Вот это я понимаю, чисто предназначение. Да, 3 штуки. 3 Наполеона? Да. Не верю. И еще там кое-что. В общем, готовила. Да. Но когда готовишь то, что не Вы- кушаешь, очень сердце очищается. Ну, классно. Вы еще это вдохновляете других тоже? Что? Вдохновляете других, чтобы они вам помогали, либо чтобы что-то приносили? Ну, я написала. Не, нужно вдохновлять так. Ну, я не знаю. Я не умею. Ну, я буду стараться. Сегодня есть Telegram. О, Что за супер? играли, да? Надо будет. Спасибо вам, Бабушка, большое. За 2 штуки, да. Вторая пригодится тоже. Можно второй на входе сделать, один внутри, другой на входе. Да, в принципе, тоже там так и надо сделать. Со временем можно будет начать как-то. Кстати, а можете мне скинуть ссылку на группу эту в мессенджер, потому что мне не заходит в Телеграме, если когда скидывает. Телеграме заходит? Это на мессенджере. Bhagavad-gītā? Да, да. Ты в мессенджере? Ну вот, смотрите. Вот я захожу, она пацанинское сообщество, да? Нажимаю пацанинское сообщество, и она У прикидывает. тебя нету мессенджера, ты должен установить мессенджер. У меня есть, вот, смотрите. А где?
Да, в Телеграме, да. А, Потому что что-то этот месседж странно работает, и как-то мне не очень нравится. Хотя многие на Фейсбуке удобно могут делать. В Телеграме сейчас тоже все. я в Telegram больше пользуюсь. Да, он удобно, быстро. Да, быстро. Ага. WhatsApp тоже классный, мне WhatsApp нравится. Туда могла бросать, пацан кашина почтишь, а Угу. то я служу, то давай, все, давай. Спасибо. Да, хороший фильтр у вас на предыдущей матче. На работе администратор. А там нет бумаги такой потолще в 2 раза? Бумагу? Потолще в 2 раза. Нет бумаги, она как плакатная. Я знаю, это было. Там то самое, бумага, которая была оформлена. Да, нужно еще тогда еще делать. Нет, просто на будущее, если там что-то запечатать. Да, не знаю. Потому что А там можно печатать, чтобы было без краев? Ну, хотя тогда можно отрезать. Да, Если если бумага будет. есть до стока, то когда без краев, а может и без краев, печатать. нужно тогда идти уже в такой смена, там распечатывать. И на Куда можно идти? И через улицу можно пойти. А, где-то месте. Да, я знаю. Там сразу печатать прямо на месте? Да, я знаю. Я и знаю, что на толстой бумаге, потому что я же эти постеры макетировала и распечатала. В этих делах мы разбирались. Ага. Но не было Ну, на работе вы можете бесплатно сделать, там платить надо. Постер делать? Ну да. Да, могу. На работе, говорю, вы можете бесплатно, а там платить надо. А, распечатать? Ну да, то нужно бумагу купить тогда. Все равно нужно пойти через улицу. И потом... Не, я говорю, на работе вы можете сделать бесплатно, а вы на фабрике там платить нужно за печать. Где на постере. Ну да, на работе тоже как бы администратор нужен, потому что... Да? Ага. То есть вы как? Ничего бесплатного в этом мире нет. Да? Не, ну что, обычно на работе бесплатно. Если ты там если ты не печатаешь большие объемы, там парочку Ну да, недель, можно попросить, потому что... можете еще писать. Не хочу. Печатку. Слушай, А где главное? Написать, что будет? Ничего. Я еще печатку делаю. Хорошо. Какой QR-код ты Набили твою адресу, что тебе? Ага. Ну вот, Всё. чтобы подкинуть на свой. А вот тут нашел. О, есть. Я люблю бы это разбиваться, когда я смотрю, там, что уже сделать, я пока что не эксперт, но там есть разные нюансы, да. Kaunas. Это вы там создали? Да. А что вы, когда вы едете? Надеюсь, передам кому-нибудь. Кому? Кто будет верифицирован. О. Ну, знаю, на Витовском. На английском тоже? А. Витовск. Завтра будем это разбирать. Приходите, можешь. В 10 утра. А потом тренировку с нас вместе. Yeah, I cannot because the times in answer included and can classically everyone you just need to your on time and then within the birth to
Мама это... Ну. Это же Лоретта. Харина будет, да? Да, я видел фестиваль.
до этого играл, перед Новым годом я играл в Ekačakra концерт, знаете? Солнце, не знаю, я знаю Как? Рококо, да, Чайковского. Чайковского? Вариация в стиле Рококо. А, ну не знаю. Чайковского я еще не учил. Считается мастер-пис первоначально. Ага. Ну, здорово. Какой курс уже? Второй. Второй. Да, ну второй курс это 10 класс у них. А, это училище, что ли? Ну да, училище. А, Да, да, да. ну, хорошо. Ну, как бы не называется, что училище, это консерватория не называется. А, на уровень училища. Да. Не высшее образование. Да, да. Выше это уже академия. Ага, ну, успехов, кстати. Спасибо. Сколько часов в день занимаешься? Литовская инструкция. Ну, мы начали, ну, стараюсь 1,5 часа минимум.
he asked me to ask you, but I forgot. And he said about he wanted to clarify about permissions, because previous time we didn't do any permissions. We went to Lucerne. We did few Hariams in Zurich, we did one in Lucerne, also one in Basel, one in Schaffhausen. And we didn't take permissions because the Prabhu he said it's okay. Like in Basel it was always okay. In Lucerne, Schaffhausen, this time it was also okay. But he said because previously there was some case about another Harinam group from Lithuania. They did for them permissions, but then the plans changed and so on, and actually they couldn't use these permissions. They just spent time and money for this. And in general, in these cities it's mostly okay, but I think it would be better to discuss now, if you can discuss this with Zina Diyal Prabhu, about these dates, specific dates, and about Harinams. Will it be okay again this year to do the same without permissions, or better to get them, and if yes, what the conditions? Because I remember when we did one permission, it was not with this group, it was devotees from Zurich went, and there was only allowed to sing about 8-9 persons, others should be doing just something out of the singing, and also we couldn't use a speaker. I think probably it would be better if you discuss now. And actually I will also ask Divishat Prabhu to contact you, just you can discuss with him. He knows all the details. And if you need something from me, please let me know. Да, простите, Прабху, я, похоже, сам тоже извиняюсь. Я сейчас ему только что написал, говорил сообщение, и я ему сказал про permissions, разрешение, и посмотрим, он должен ответить. И вы ему тоже можете написать или наговорить что-нибудь, чтобы немножко сказать о себе. И думаю, если вы созвонитесь с ним, как-то через голосовые сообщения будет лучше, если вы начнете их контактировать уже. Вот, Харе Кришна. Если какие-то нюансы, можете с моей стороны говорить.